Hello everyone and welcome back. This is story 21 from One Story a Day for Beginners and Kids. سلاوتان لبت اما چیرۆکی 21 کەمە لە زنجیرەی ڕۆژە و چیرۆکێک. Today we've got this story, A Day at the Beach. ڕۆژێک لە کەنار دەریا. Today I am at a beach with my family. ئەمڕۆ من لە کەنار دەریایەکم لەگەڵ خێزانەکەم. یعنی لەگەڵ خێزانەکەم لە کەنار دەریای. The sun is shining. The sun is shining. ڕۆژ دەدرەوشێتەوە. The sky is blue. ئاسمان شینە. The water is blue. ئاو شینە. The sand is brown and hot. لمەکەش قاوەیی و گەرمە. My brother and I make a castle in the sand. من و براکەم قەڵایەک لەناو لمەکە دروست دەکەین. My father helps us build the castle. باوکم یارمەتیمان دەدا لە دروستکردنی قەڵاکە. My mother finds beautiful shells for us to put on the top of our castle. My mother finds beautiful shells. دایکم قاوغی جوان قاوغی ئەو ئاژەڵەی پێدەوترێت لولپێچ شەیتانۆکە for us بۆ ئێمە to put on the top of our castle بۆ ئەوەی لەسەر بەشی سەرەوەی قەڵاکە دایبنین لەسەر لووتکەی قەڵاکە. It is a great day at the beach. ڕۆژێکی زۆر نایاب و خۆشە لە کەنار دەریاکە. So that's the end of the story. But now let's look at some of the important vocabulary. بەسە سەیرێکی وشەگرنگەکانمان بکەین. We have the word beach here کە دەکاتە کەنار دەریا. Sun ڕۆژ shining دەدرەوشێتەوە. Sky ئاسمان. Okay. We have sand لم hot گەرم. Castle قەڵا. Build دروستکردن. Shell قاوغ. باشە. A great day واتە ڕۆژێکی خۆش و نایاب. So thank you very much for watching and listening. I'll catch you in the next story. Have a good time.